you there is a problem and we must confront it and we must have a discussion about it and we must sort it out. We can no longer live in denial. There is an issue we must sort out. Viongozi, kwa sababu viongozi wengi saa hizi wamechanganyikiwa. Kuna wenye wanajaribu kunishurutisha. Mimi nataka niwaambie, tafuteni mwingine wa kushurutisha. Saa ile tunaongea mambo ya prime minister, lazima tuongee mambo ya bodaboda. Ni the same. Kazi ni kazi, wera ni wera, hustle ni hustle. That is why ukiona nchi ambaye wheelbarrow inalete national conversation, ujue iko shida. Sasa wewe, my friend, wewe unatoa 50 bob ama 100 shillings unapatia Mkenya, na hata humpatii kwa heshima, unawatupia, wananyang'anyana, wengine wanaumia, alafu wewe uchaguliwe, alafu mtu akipatiwa wheelbarrow ama pikipiki unasema uko na shida. Kichwa yako inafanya kazi kweli? Mwisho huyo asla relax kidogo. Mwisho mimi nataka niwaulize, kwa sababu leo imetangazwa ya kwamba sasa tuko na yale mambo ambayo ya katiba, mjadala ambao ni wa katiba katika taifa letu la Kenya. Ile mimi nataka niulize, sisi wote tulio viongozi, vile rais alisema jana, sisi wote tulio viongozi katika taifa letu la Kenya, tunataka tuwe na mjadala ambayo inahusu sisi zote bila ya ubaguzi, bila ya vishindo vya rege na mambo mengine. Tunataka mjadala ambao utajumuisha Wakenya wote, na hiyo mjadala isiwe ni mjadala ya viongozi na vile watanufaika, iwe ni mjadala ya kila mwananchi wa Kenya, na hata yule mwananchi mdogo awe na sehemu ya vile mjadala huo italenga mambo yake na pia itamfaidi. That is what I want to say. Na vile vile ningependa kuuliza sisi wote tena tuhakikishe ya kwamba katika safari hii ambayo tunaenda kama Wakenya, tusitafute njia ambazo zitatugawanya, tutafute njia ambazo zitatuweka pamoja. And that is why I want to say for the record, and as the President said yesterday, this conversation, this constitutional consensus that we are trying to build as a nation, it must be devoid of the reggae bravado that is divisive and that has the potential to create winners and losers, has the potential to create us versus them. We must avoid. And if we are genuine about having a national constitutional consensus, we must start with this discussion. It must be devoid of bravado, it must be devoid of division, and it must not create an us versus them, winners and losers. Let us start there. Sijui kama tunaelewana. We want to start there. If we are genuine about having a national consensus, constitutional consensus, let us demonstrate by ensuring that there is no reggae bravado, there is no divisive agendas, and there is no us versus them, and we avoid winners and losers. Let us have a true consensus, and let us work for it, and let us demonstrate that we are interested in that national constitutional consensus. Number two, let me also say that while we are looking for inclusivity amongst the leaders
we must equally look out for the millions who have been excluded because of their economic and social status. The many people who have no opportunity, the many people who cannot have a meal, the many people who have no opportunity to do business in our nation. So what I am saying is we must not just have a conversation about leaders and how to create inclusivity amongst leaders. We must also seek those who have been excluded for years, the poor people, the jobless, the people who have no opportunity. Them too must have, at the table, they must have their space, and we must listen to them as well. And finally, mimi mumesikia hapa, nimesikia vile ndugu yangu Rama amesema hii maneno ya boda boda na hii maneno ya wheelbarrow na hiyo maneno ingine ya mkokoteni na maneno ya mama mboga na ule wa kinyosi na ule wa kupiga viatu rangi. Hii watu wote hawa mahasla wa Kenya wanasema hata na wao wanataka wasikizwe na wanataka washughulikiwe. Ndivyo amesema huyu bwana MCA wetu wa hapa, na sio hapa peke yake, wanasema Kenya mzima. Na mimi nataka niwaulize viongozi, kwa sababu viongozi wengi saa hizi wamechanganyikiwa, wanahangaika na wheelbarrow na wanahangaishwa na mkokoteni na bodaboda. Kila mjadala Kenya leo ni kuhusu mkokoteni, wheelbarrow, bodaboda, na ati imesemekana na William Ruto. Na kuna wenye wanajaribu kunishurutisha. Mimi nataka niwaambie, tafuteni mwingine wa kushurutisha. Hii wheelbarrow hii na hii mkokoteni na watu wa bodaboda, hii conversation tutakuwa naye, kwa sababu hawa pia ni wa Kenya. Saa ile tunaongea mambo ya prime minister, lazima tuongee mambo ya bodaboda. Ni the same. Kazi ni kazi, wera ni wera, hustle ni hustle. Ama mnasemaje? Si kazi ni kazi? So unajua, nimeona magavana sijui nani viongozi wanaongea, wanasema huyu deputy president mbona sasa anaongea mambo ya watu wadogo, mbona anaongea mambo ya bodaboda, mbona anaongea mambo ya wheelbarrow. Na hawa viongozi hawa ambao wanasema ati wako na shida na wheelbarrow, wao hawana shida kutoa shilingi 50 ama 100 kupatiana handout ndio wachaguliwe. Sasa wewe my friend, wewe unatoa 50 bob ama 100 shillings unapatia Mkenya, na hata humpatii kwa heshima, unawatupia, wananyang'anyana, wengine wanaumia, alafu wewe uchaguliwe. Alafu mtu akipatiwa wheelbarrow ama pikipiki unasema uko na shida. Kichwa yako inafanya kazi kweli? Ama namna gani? Si hawa wanasiasa hawa ambao wanasema ati wheelbarrow ni kitu kidogo sana na haina maana, mkokoteni ni kitu kidogo sana haina maana, bodaboda ni kitu kidogo sana haifai deputy president azungumzie, lakini wao kuchaguliwa wako tayari na they are happy kutoa 50 bob, kutoa 100, kutoa 200, wananchi wanapigania 200 ndio yeye achaguliwe. That is why ukiona nchi
ambaye wheelbarrow inalete national conversation, ujue iko shida. Yes. If you find a country, a nation, where a wheelbarrow becomes a national conversation, it tells you there is a problem and we must confront it and we must have a discussion about it and we must sort it out. We can no longer live in denial. There is an issue we must sort out. Na mimi nimewaambia, mimi si wazimu. I am the Deputy President of Kenya and I am not a madman. Na mimi si mulevi. Na mimi si mjinga. I know what I am saying. There is an issue we must sort out. So wachana na matusi. Wacha hasira. Kuna watu wengi wako na hasira. Oh, mbona Ruto anazungumzia wheelbarrow, mbona hiyo. My friend, wacheni hasira. Let us talk. Hii wheelbarrow ambayo inaleta shida hii Kenya na hii mkokoteni, what is the problem? It tells you there is a huge majority of Kenyans where a wheelbarrow means life and death. It means whether they have a square meal or not. Na wewe unajifanya na hiyo mambo yako mingi kwa sababu wewe ni mtu mkubwa, unadharau wheelbarrow. If you find, na mimi nataka niwaambie, hii wheelbarrow conversation hii, unakuta viongozi wengine wanasema hii wheelbarrow ni kitu kidogo, mambo ya ujinga. Lakini unakuta Mkenya mwingine hiyo wheelbarrow ni chombo chake cha maisha yake, itabadilisha maisha yake. So it tells you there is a problem. How come in the same country a wheelbarrow means two different things to do different people in the same nation? Ninyi mnanielewa? Ndio ninasema hata hii maneno tunaenda kuongea hii ya mjadala hii ya BBI. Hii mjadala ni mzuri. Tutaongea mambo ya viongozi, tutaongea mambo ya mamlaka, tutaongea hiyo mambo ya wakubwa, lakini tutaanza kwanza na haya mambo ya mwananchi wa kawaida. Hii mambo ya mwananchi wa kawaida. Kwa sababu tukisort out mambo ya mkokoteni na yule wa bodaboda na tusort out mtu ya wheelbarrow, hawa wengine wako na uwezo, watajipanga na Kenya itaenda mbele. Ama mnasemaje watu wa huruma? Tunatembea pamoja namna hiyo? Tunaelewana? Yes. Na tutakuwa na hii conversation. So let's just have a decent conversation devoid of threats, blackmail. Tuongee. Kenya ni yetu sisi wote. Na tunataka tuendelee pamoja. Na tuko tayari. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kama rais wetu, mimi kama Deputy President, sisi wote ni watu wa kuamini demokrasia, and we want to give Kenyans an equal chance and we want to listen to everybody. So I want to ask all leaders, let us avoid unnecessary divisive talk. Let us be open-minded. Let's have a conversation. I am very sure that this man lying here, a man who believes in peace, a man who believes in the diversity of our nation, would entertain a conversation about our diversity and about our economic fortunes from the low to the high. And that is what we must do. So, pia, mimi nimemaliza yale nilikuwa nataka niseme. I want to tell the family again, these youngsters, and let me repeat, shosho, mimi nitatafuta nafasi, nitakuja nyumbani. Yale umesema ni ya muhimu sana, na umezungumza mambo ya busara.